Hallelujah. Hallelujah. Ndashima Imana cyane tumye mpagarara ahangaha. I thank God so much to allow me to stand here. Igihe cyose iyo mpawe umwanya wo gutanga ubuhamya mba numva ari ibintu by'agaciro cyane kubera ko nabayeho igihe kinini ntafite icyo gushima Imana. Whenever I'm given this time of giving a testimony, I take it as a precious moment because I spent much time having no reason to thank God. Muri iki gihe rero mfite ibintu byinshi cyane byo gushima Imana, mu by'ukuri Imana yagiye ingirira ubuntu bwinshi. So these days I have much to thank God because He did a lot in my life. Reka dusome isomo riri muri Yesaya 53. Let's read in Isaiah 53. Murongo wa 5 n'uwa 6. Verse 5 and 6. Aravuga ngo nyamara ibicumuro byacu n'ibyo yacumitiwe yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Isaiah 53 verse 5 says, but he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. All we like sheep who have gone astray, we have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Nkuko mubizi, umuntu wese wakiriye agakiza agira ijambo ryamufashije kumva neza iby'ubutumwa bwiza n'iby'ubugingo bw'iteka. As you know, every born again Christian has a word which touched first her or his heart. Rero iri jambo ryo ryahinduye ubuzima bwanjye. And this is the verse which changed my life. Aha niho namenyeye neza ko ibyaha byanjye Imana ariyo yabinkuyeho ikabishyira kuri Kristo, nkasigara ntabyo mfite. So here I came to realize that all my sins was taken from me to Jesus, and I'm no longer sinner. Mbere wundi umuntu iyo atarakira agakiza ari umupagani wa wundi udasenga namba, na nyuma yo kwakira agakiza mu madini, iyo twebwe nkatwe abakiranutsi iyo tubyanarije dusanga bisa. So the religious people are the same actually. The religious, before going to church and even joining the church, we see the life is the same. Yego babasa, ariko bo ntago baba babizi, abazi ngo kera ari umunyabyaha ngo ariko ubu ngubu ngo ni umukristo. But these who worship, who go to pray, they think before I was a sinner, but now I'm a Christian at least. Kubera ko ababyibura muri icyo gihe ashobora kuvuga Kristo, akaba hari n'ibyaha bimwe na bimwe yaretse, abashobora kuvuga ngo hari icyo yahindutseho. Because at least he speaks about Christ, and there are some evil things he quitted and could see any kind of a change. Ariko mu by'ukuri n'ubundi abakiri umunyabyaha w'umukristo mbere yari umunyabyaha w'umupagani. But truly he's a Christian sinner, yet before he was a pagan sinner. Yewe rero iri jambo ryahinduye ubuzima bwanjye nk'abandi benshi muri twebwe, aho namenye ko noneho mvuye mu cyiciro cy'abanyabyaha ngiye mu cyiciro cyiza cy'abakiranutsi. But for my story, this word changed my status. I was a sinner, but this word made me to be righteous, to be in the congregation of saints. Ntabwo ari uko namenye neza yuko atari bwo bikiba, ahubwo byabaye kera, ari njye watinze kubyizera. And I realized this happened a long time ago, but I'm the one who delayed to believe in it. N'ubuzima bwanjye busanzwe rero bwarahindutse, nabagaho ndi umuntu babaye, ndi umuntu urira cyane, ariko ubu ngubu ndiho ndi umuntu wishimye, ufite ibyiringiro by'ejo hazaza, mbona ibyiza byose ari njye bigenewe kandi bikanangeraho. Even my own life changed. I used to be sorrowful, but these days I'm happy, and I believe whatever good comes to me.
Rero ntatinze ku bijyanye n'uko nakiriye agakiza n'impinduka zabaye mu buzima bwanjye, ndashima Imana, mpagaze aha ngaha nshima Imana kubwo ku munsi wa gatanu no ku wa gatandatu hashize. Beside the testimony of salvation, I'm also thankful for these 2 days of Friday and Saturday. Ku wa gatanu twagize igiterane cyitwa Devotional Day. On Friday we had an event called Devotional Day. Actually nta nubwo nzi icyo devotion bivuze, ariko Actually I don't know exactly the meaning of devotion. Ku wa gatanu pasiteri yatwigishije ku isezerano, ku bwami bwa Dawidi, uburyo abana be bashatse kumusimbura. Pastor preached to us the story of King David, how his sons wanted to replace him on the throne. Uburyo yari afite abana benshi, ariko umwe muri bo cyangwa wenda benshi, ariko umwe yibwiye mu mutima we ko yujuje ibisabwa kugira ngo asimbure se, kuko se yari ashaje cyane. So he had many children, but one was arrogant and to think he's qualified to replace the father because David was very old. Uwo yitwa Adonayi. Adonayi yatubwiye ko yari umuhungu w'igikundiro kandi yari azi ubwenge bwinshi. Adoniah was handsome and he was wise. Rero yigiriye inama yo gutegura, navuga ngo kudeta, kuko se yari ataramuha ubutegetsi kandi ataranapfa. So and he thought to overtake the father even before his death. Ariko kuko yari anashyigikiwe, uretse n'ibyo ngibyo kandi yari anashyigikiwe n'abantu bakomeye, nka pasiteri yatubwiye ngo Mowabu yari nka minisita w'ingabo ku bwami bwa Dawidi. And not only him, he was supported by the commander of army called Joab. Kandi yari anashyigikiwe n'umutambyi. Urumva ko yari afite navuga ngo behind ye yari ikomeye. And he was also supported by one priest. This means he was surrounded by the strong people. Byari bimworoheye rero ko ayobokwa n'abantu bakomeye. Niba minisitiri w'ingabo agushyigikiye, urumva ko ingabo zose ziri ku ruhande rwawe. Niba umutambyi mukuru agushyigikiye, nawe urumva ko navuga ngo byitwa nk'aho Imana iri ku ruhande rwawe urebesheje amaso. It was somehow easy by being supported a commander of army and even a priest. He could think that even God was on his side. Uko mubizi wasimbuye Dawidi ni Salomo. But as you know, he who replaced David was Solomon. Sinzi nimba mwese muzi inkomoko ya Salomo. And I don't know if you all know the story of Solomon. Salomo yavutse, yari umwana wabyawe n'umugore w'inshoreke, ariko noneho inshoreke navuga ngo yatumye amateka ya Dawidi afite ukuntu yahindutsemo. And this Solomon was from the other wife of David. The story was not actually present. Kuko Salomo yavutse kuri wa mugore wa Uriya. Because Solomon was born from the wife of Uriah. Urabizi ko Dawidi yasambanye n'umugore wa Uriya. You know, David committed adultery with this woman. Uriya murabizi ko Dawidi yamwishe. And you know the story that David made him to be killed. Kugira ngo ahishe icyaha cye, ariko icyaha wagisha abantu ntabwo wagisha Imana. Imana yaramuhannye, ndetse n'umwana wari watwitiwe muri icyo cyaha Imana iramwica. So you know, David wanted to cover the sin, but God, you can't cover anything to God. And even God intervened and killed the son who was born through that sin. Uriya rero amaze gupfa, Dawidi yafashe wa mugore amugira umugore we, arangije babyarana undi mwana ari we Solomon. And after Uriah died, David took this wife, and after they begot Solomon. Uyu mwana rero nta kintu na kimwe yari yujuje cyo kuba yasimburura ise nk'umwami, kuko
yari umwana w'icyasha, njye niko nabivuga. And this Solomon was disqualified to take over the throne of the king of his father because his story was not good. Ariko igitangaje ni uko hari ahantu pasiteri yadusomeye ashobora kuba ari mu bacamanza, mu bami ba kabiri ahari, ntabwo nibuka igice, ariko handitse ngo Imana yabwiye Dawidi ngo ntabwo ari wowe uzanyubakira inzu, ahubwo umwana wawe uzabyara uzamwite Salomo, niwe uzagusimbura ku ngoma ye, nzamuha amahoro, ibintu byinshi by'isezerano. But Pastor surprisingly read one verse that it was promised by God that David is not the one to build the house of God, but the son of David, who is Solomon, is the one to build the house of God. Salomo rero ataranavuka, Dawidi yari azi uzamusimbura. And even before the birth of Solomon, David knew he who will be on the throne of king. Ntatinze kuri iyo nkuru rero, yatwigishije ko igihe cyose ureba kuri situation yawe wibagirwa ko isezerano ry'Imana rikureba, kubera ko isezerano ry'Imana iyo Imana yaguhaye isezerano riba ari isezerano ryawe, naho waba utujuje ibisabwa kugira ngo iryo sezerano risohore. So the message was to not focus on our situations, but focusing on the promise that however situation is, the promise must be fulfilled. Nuko mubizi twese, jewe ngiye ku giti cyanjye ntabwo nari uwo gutoranywamo mu bantu bagomba kujya mu ijuru, kuko navuga ngo nari mubi pe. Personally, I was not qualified to go to heaven because I was an evil person. Nta nubwo nari na wa muntu byibura unasenga cyane, ujya mu masengesho mu byumba bitandukanye, wenda ngo byibura Imana izagendera kuri icyo kintu ibone ko ndi umuntu ukwiriye, byibura wavunitse ukwiriye agakiza. So I was not such person who at least have zeal to pray and to do much things of God. Ariko isezerano ryayo ryari rihari, njyewe nubwo ntari mbizi, ariko nari mu batoranyijwe bazajya mu bwami bwo mu ijuru. Niyo mpamvu agakiza kanjye nzahora ngashima Imana iteka ryose. But the promise was there that I'm among of those who are qualified to go to heaven. That's why I'm always thankful to the salvation. Rero ejo kwa gatandatu twagize igiterane, twagize umwiherero nka korari. And also yesterday on Sunday we had a kind of retreat as the choir. Ubwa mbere twari duhuriye ahantu hamwe twese kandi duhuje umutima. So it was the first day we met somewhere having united the heart. Kuko nkanjye kwisanga muri korari ni ibintu ntumva neza nanjye ubwanjye. So because my story to join the choir actually it is not understandable. Ntabwo numva ukuntu Imana yankururiye muri uyu murimo, kubera ko ninjiyemo nzi ko ngiye kuririmba mu giterane cy'abamama then bikarangira. So I don't know how God pushed or pulled me to join the choir. I knew I joined them to only sing in the conference of women. Imana yampaye umutima wo kugumamo mu buryo ntazi nanjye. But surprisingly God gave me the heart to stay. Wenda ibyo ngibyo byaba ubuhamya bw'ikindi gihe, kuko wenda umwanya ni mutoya. So this is maybe the testimony for another day because of the short time. Ariko nshimira Imana ku bwa qualifications zigenda impana kwiriye mu by'ukuri. But I thank God for some qualifications he offers to me. Ejo rero mu mwiherero wacu twasangiye ubuhamya bwa buri muntu, uburyo yakira agakiza n'uburyo yinjiye muri bande cyangwa muri korali. So in our retreat everyone shared the testimony how he or she received the salvation and how he was able to join the choir. Twisanze twese nta muntu n'umwe waje kubera ko yashyizemo imbaraga cyangwa kubera ko yabishatse. So we all found that nobody came or joined by his or her will. Twese twasanze twaraje kubera ko Imana yaduhamagaye gusa. So we all realized that we joined by only the calling of God. Impamvu twakoze uyu mwiherero nuko twabonaga Satani aduhiga ashaka kudutandukanya. So the reason we decided to have this retreat, it was the attacks of Satan actually to separate or bring some divisions in us.
turashima Imana cyane ko Imana yongeye kutwereka ko ari yo yonyine tuyoboye kandi ko dukwiriye kwakira kuyoborwa nayo kugira ngo kurushaho kuyoborwa nayo kugira ngo dukore umurimo wayo nk'uko yabiduhaye. But we came to the conclusion that God is on control and he's ready to help us to do his work as he gave this work to us. Nimara kwakira agakiza nagize impungenge. So after I received the salvation, I had some worries. Uko mu itorero bakundaga kutwigisha ngo ubwo umuntu abatangiye ubuzima bw'umwuka ngo ubwo uvutse ubwa kabiri ugiye gutangira kubaho nk'umwana w'Imana, ugomba kwiga kubaho nk'umwana w'Imana. So because the church told us that now we are born again, we need to learn how to live as children of God. Kuko abantu benshi akenshi bisanga batekereza ngo ubu ngubu nyine bwo nibwiriza umuntu arakubwira ngo ese ngo nize ibyo bintu ntago byatuma nivuruguta mu byaha cyangwa akora ibyaha uko nishakiye. And you remember when we preach this gospel to some people, they ask, can't this make me to live however you want? Nanjye rero maze kwakira agakiza izo mpungenge nakomezaga nzigira, ese nzamenya gute ko umukiranutsi abaho? Ese ntago nanjye nzisanga nkora ibyo ntakoraga n'ibyo nirinze nkasanga ndabikoze kubera ko nzi ko nta cyandimbuza. The same worries I had after I received the salvation. Am I ready to live good life? What if I find myself doing more evil than before? Kandi ikintu gitangaje itorero ryarigishaga ngo kuba ubuzima bw'umwuka biroroshye. So surprisingly, the church used to say that to live spiritual life is easy. Ngo kwizera biroroshye. And faith is easy. Kandi kwizera nicyo kintu kigoye cyane kubera yuko niyo urebye ukuntu umuntu aba yarasambye bamubwiriza ubutumwa bwiza wumva ufite ingingo zirengera guhakana kwawe, wita wibaza se nzamenya ko wenda nagize ikibazo aho kugira ngo mpange amaso kuri cya kibazo ngo ndi gushaka solution yacyo, ngo nkwiriye guhanga amaso ku Mana nkategereza, ukumva ntago byumvikana. Yet we judged that it took much time for us to receive faith. Ariko nasanze iyo ukunda kumva ijambo ry'Imana buri munsi nibwo wiga uburyo bwo kugira kwa kwizera, bwo kumenya guturiza imbere y'Imana, bwo kumenya kwizera ko ikibazo cyawe kiza imbere y'uko wowe kikugeraho. But I came to realize that when we listen the word of God many times, everything gets solved. Nenzi ko ari ibintu byikora cyangwa se biza kubera ko washyizemo umuhati cyangwa kubera ko wasenze cyane. Malheureusement maze kwakira agakiza ntago nagize umutima wo kujya nsenga buri munsi, ntabwo nasengaga. So I used to think that the faith comes after we live with zeal and effort in terms of praying. Niyo mpamvu rero nagiye ngira izo mpungenge zo kuvuga ngo nzamenya kuba ubuzima bw'umwuka gute. And this was the reason to live with some worries about living the spiritual life. So rero natangiye kubaho ubuzima nagira ubuntu, nabyo ni ubuntu kuko iyo umaze kwakira agakiza hari akariro gake ugira karangiza kakagenda, ukaba wumva no guterana ntago ari ngombwa, no kwitabira gahunda z'itoro ntago ari ngombwa, ukaba ufite zabira ntega nyinshi, mbese ukaba ufite excuses nyinshi zituma utitabira gahunda zose kugira ngo na wa mutima utangire kuwakira. So after we receive salvation, we live very short time with a burning heart, and later this heart goes away. Vuba aha rero nakiriye ubuntu bw'Imana bwo gutangira kugira umutima wo kuyoborwa n'itorero buhumyi niko byita. So recently I received the heart of God to just follow the guidance of God. Kuko igihe cyose nagiraga ikibazo ntari bubonere igisubizo, numvaga ngomba kugisha inama itorero, inama bangiriye nubwo ntazumva, nubwo mbona zitari bukunjyana kuri solution numva nifuza nkazikurikira, kandi iherezo ryabyo rikaba byiza cyane kuruta nibyo na expectingaga. So that's why I used to ask in whatever situation I undergo. I came to church and asked for advice. Even if this advice does not fit with my intention, I could just follow, and then the end result became very wonderful. Niyo mpamvu rero nshima Imana kuko bumbaye ubuzima bw'umunezero. So I thank God that I'm living the joyful life.
niyo hagira ibintu biza bikanyitambika cyangwa bikambabaza mbabara by'akanya gato, ariko kubera ko nkunda kumva ijambo ry'Imana kenshi, hari ibyigisho batwigisha akenshi, ibibwiriza batwoherereza kenshi usanga bihita bigusha kuri cya kibazo mfite, nkongera kubona imbaraga, hanyuma nkongera kwibuka gutumbira kuri Kristo. Even if I face some obstacles and in a short moment I feel sad, but through these audios they are sending to us, sometimes everybody finds a solution. Ibyo rero byampaye kubaho ubuzima bw'umunezero ntago mwabyumva. And this made me to live a joyful life you can't understand. Ubu ngubu nakiri umutima wo gusenga, byibura mbasha gusenga rimwe ku munsi, buri munsi. At least I pray once a day. Nabyo nibyo gushimira Imana. Sinzi wenda mwe ubwo mwarabugira, ariko njye ntabwo nari mfite, byabaga binampangayikisha ko nashobora no kumara n'icyumweru ntasenga. None iyo nagiraga ikibazo, nicyo gihe cyo kudasenga namba nabaga ndimo. Umva abandi iyo bafite ibibazo barasenga, ngiye iyo mfite ikibazo ndiheba gusa, nyine nkajya muri depression, simbasha no gusenga. And this is also a testimony. I don't know you if you are familiar with the praying, but I used to spend a week without having a short time to pray. Ariko njya ntangara kubera ko hari igihe sengera ikintu nkagisaba Imana mu gitondo nimugoroba nkakibona. So but I'm surprised kigakunda. These days I pray today for something and tomorrow evening I get it. Kubera ibyo bintu byagiye bimbaho byose, hari igihe njya gusenga nkumva nta kintu cyo gusaba mfite. So but these days whenever I start to pray I see everything is answered. Abwira Imana iyo utari Imana ureba mu mutima, ukaba uri umuntu wajya ugira ngo nkwishushanya, ariko ndumva nishimye gusa, mfite gushima gusa, ndagushimira ibi n'ibi, umva nta kintu cyo gusaba, nkaho yibwira ko birahamagije kuba ngushimiye gusa. So and these days my prayer is only to thank God because I could see that everything was provided already. Ibyo byose byaturutse kubera kumva ijambo ry'Imana. And this is the outcome of listening from the word. Ndatangara cyane ko nshobora kubona iminsi 2 byibura mu cyumweru yo kugera hano ahangaha. And I'm surprised that at least twice I come to this place. Ntaha kure, ntaha mu Busanza, sinjya ngenda na bus. So and I live far in Busanza and I'm not used with the buses. Sinshobora nyine numva nyine byarananiye gutega bus. N'igihe nsohoka mu nzu uvuga ngo ngiye gutega bus, nagera imbere nkahita mfata moto. So I'm not familiar with the buses. Even if I pledge to take a bus, I find coming on moto. Nta kintu kintangaza cyane nko kuntu ajya mbura amafaranga ya moto. So and I'm very surprised I don't lack this transportation. Genda no kugaruka kuva mu ruguzo hano Kimironko ni hagati y'1,200 n'Icyatanu. So coming from my place to here, it's between 1,200 and 1.5. Nta na rimwe nari nabura itike rya rere tu. And always God provides the transport. Hari igihe nisanga nshobora kugera hano hafi ya buri munsi mu cyumweru. And sometime I see I'm attending the whole days of the week. Ntekereza ko impamvu ari uko nizeye ko ntago ngiye ngira amafaranga. So I think it is this faith that I have no money by myself. Nta nubwo mba mfite amafaranga menshi nasagwe wenda kuri rasiyo kunye nta kazi mfite. And I don't have extra after the living fee. Ahubwo nukubera ko nizera ko amafaranga atarayangera y'Imana. But it is this faith that money comes from God. Kandi Imana ni data, mbasha ku Bibiliya iravuga ngo mfite imfunguzo zose z'ibyumba byo mu ijuru. And God is my father, and there is a verse says we have the keys. Mbasha kugera muri kese ya papa wanjye. And I have the access to the bank. Amafaranga yose y'Imana n'ayanjye. And all the man of God are mine as well. Ntacyo tubuze rero. So this means we lack nothing. Nitureba ku bibazo dufite tuzaba twibagiwe ko papa wacu ari we igisubizo cya byose. So when we focus on our problems, hari icyo mukenyera? This to ignore. Turabakire. So we are rich. N'ibyo abanyabyaha bafite n'ibyacu. Even the richness of our sinners are ours. Niyo mpamvu tutazigera tubura imodoka turi ku muhanda. That's why we Niyo mpamvu tuzategana indege. So that's why we will even fly with the airplane. So rero dufite konseri ya bande. So I will also even
let you know that we are planning the concert as the band. Twari dufite impungenge yuko kubera ko ni konseri ifite ikigambiriye ko ibyo dushaka bitazagerwaho. So actually we had some worries that we will not achieve the goal. Ariko ejo twibukiranyije yuko nyine papa wacu niwe utugenera kandi ibyo yatugeneye ibyo dushaka byose arabifite. But yesterday in our prayer we reminded each other that our Father has everything. Turayizera ntago tuzongera guhangayika. Murakoze cyane. Thank you very much.